Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos und willkommen zu meinem neuen Projekt Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void. Ja, natürlich, neues StarCraft ist draußen, jetzt schon ein paar Tage und ja, hab's mir geholt, wie man sieht. Nicht, dass ich nicht momentan wirklich absolut zu zocken hätte. Aber ich dachte mir, na, wenn ich eh gerade am Saturn bin und Fallout 4 abhole, nehme ich das doch gleich mal mit, weil spielen werde ich so oder so, früher oder später. Und es ist eher früher geworden, denn ich habe einfach Bock drauf momentan. Und ja, das ist zumindest so ein schönes Projekt, dass ich das nicht alleine spielen muss, sondern das kann ich auch einfach während des Spiels aufnehmen und dann hat sich die Sache. Weil ich habe sehr wenig Nachbearbeitung, es geht alles am Rechner und ja, das ja, Aufnehmen und Schneiden ist relativ problemlos bisher immer bei StarCraft gewesen. Ich speichere es zum Schluss quasi bloß ab und dann schneide ich es in gleich große Teile und dann bin ich schon fast fertig. Dementsprechend, ja, warum euch nicht gleich mit teilhaben lassen? Dementsprechend, hier drüben geht's los. Legacy of the Void. Und ich bin echt gespannt, was die Protoss-Kampagne denn der ganzen Story noch beizutragen hat, beziehungsweise wie sie die Story abschließt. Tja, alles in allem, ich habe seit, weiß nicht, 6 Monaten kein StarCraft mehr gespielt, das wird lustig. Klicki klicki, so, Prolog, Main Story, Epilog. Ja, Prolog wäre nicht schlecht, wa? Dann fangen wir doch damit einfach mal an. Whispers of Oblivion. Seratulben. Kann ja mal die Story so far zusammenfassen lassen. For nearly 300 years, humans thought they were alone in the Koprulu sector. They were wrong. The Zerg emerged, seeking to consume all in their path, and before long, the Protoss, a highly advanced alien race, began wiping out infested worlds, burning Zerg and Terran alike. A three-way war, unlike anything humanity had ever faced, erupted almost overnight. All the while, a human civil war raged. Marshal Jim Raynor vowed to oppose the corrupt dictator Arcturus Minsk for the betrayal of the woman he loved, Sarah Kerrigan. Boys, how about that evac? Damn you, Arcturus. Don't do this. It's done. Helmsman, signal the fleet and take us out of orbit. Now. Kerrigan, a loyal operative, was left to die at the hands of the Zerg. But the Zerg had other plans. They transformed her and unleashed her psionic power upon the Koprulu sector, searching for their real objective, the Protoss homeworld of Ire. The Protoss were unaware of this danger and slow to respond. Their rulers, the Conclave, had dispatched Executor Artanis to hunt for Tassadar, a commander who had refused to wipe out infested Terran worlds. They crossed paths with a Dark Templar mystic, whose kind was considered heretics by the Conclave. Through great effort, Zeratul convinced Tassadar and Artanis that he was not their enemy. Together they rallied more Protoss from both factions against the Zerg. Despite the Conclave's fury, they achieved significant victories against the Swarm. But when Zeratul struck down one of the Overmind Cerebrits, his own mind was left vulnerable. From his thoughts, the Overmind gleaned Ire's true location, and the Swarm descended upon the Protoss homeworld with all their might and fury. It was Tassadar who kept the Templar from extinction that day. Using the power of both the Templar and the Dark Templar, he sacrificed himself to kill the Overmind. Ire was lost, but Artanis led the survivors to the Dark Templar's homeworld of Shakuras. Old prejudices were set aside. The Templar were now in the Dark Templar's debt. Without the Overmind, the Swarm fractured. Kerrigan sought control of all the Zerg, even enlisting the aid of old friends and enemies like Raynor, Minsk, and Zeratul. Once her rule was uncontested, the Queen of Blades betrayed them all. Billions of humans and Protoss were killed. The Zerg stood unchallenged, but to the relief of all, the war seemed to end there. Zeratul suspected the Zerg had fallen under the control of dark forces. He uncovered prophecies stating that an ancient entity, Amon,
was attempting to merge Protoss and Zerg lifeforms into an unholy hybrid, and that this evil might already have control of Kerrigan and her power. It was during this time that Executor Artanis, hailed as a hero, was made leader of both the Templar and the Dark Templar. As Hierarch, Artanis united both factions and promised to one day reclaim the glory they had lost on Ire. Raynor had vowed to see Kerrigan dead, but his retaliatory strike failed. Even his rebellion against Manx's tyranny proved ineffective against the Dominion's propaganda machine. But with the arrival of old friends and mysterious new allies, Raynor revived his campaign against the Dominion, scoring major victories on multiple fronts. But Zeratul warned him about the encroaching darkness, and said the key to stopping Amon was the Queen of Blades. She was needed alive. In a daring raid on the Zerg homeworld of Char, armies from the Dominion and Raynor, with help from Arcturus' son Valerian, used an ancient Zelnaga artifact to neutralize Kerrigan's power and free her from Amon's grasp. The Queen of Blades was helpless. The Dominion wanted her dead. Raynor couldn't allow it. It's okay. I got you. Valerian Minsk offered them sanctuary, but his father could not let this opportunity pass. During the raid, Kerrigan and Raynor were separated. Kerrigan escaped, while Raynor... He was briefly interrogated and summarily executed. Kerrigan sought vengeance. She set out to reclaim her position as Queen of Blades. With Zeratul's guidance, Kerrigan gathered the Zerg broods and ruled the swarm once again. Only this time, free. The killing will never stop until Minsk is dead. Kerrigan began dismantling the Dominion's military, one mission at a time. To her surprise, she learned that Raynor was still alive. She chartered a course to Korhal, Manx's stronghold. Despite encountering his best troops and traps, she personally ended his life. But there was little time to celebrate. Amon's plans were still unfolding. Kerrigan left Raynor to rebuild, while she hunted her true enemy. Raynor and Valerian Minsk set about reforming the Dominion with a just government. With the Zerg and Terrans quelled, Hierarch Artanis saw an opportunity. He declared that the unified Protoss, Templar and Dark Templar alike, would retake Ire. Any dissenting voices went unheard amid the hope for reclamation. Zeratul set off alone, searching for the truth, hoping against hope that the Hierarch was not making a terrible mistake. Tja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Das finde ich echt gut. Ich weiß nicht, ob es das bei der letzten Kampagne auch schon gegeben hat, eigentlich für den ersten Teil. Aber sehr gut, wir sind wieder drin. Ich weiß auch wieder, was parat ist und dementsprechend kann ich euch dann hoffentlich auch gut unterhalten. So, Whispers of Oblivion, los geht's. Ja, was habe ich letztens gespielt? Hart, wa? Aber ich hörte, der neue Teil soll auf hart ziemlich hart sein. Was soll's? Legen wir los. Runterstellen kann man es immer noch. Und neu laden ja sowieso. Dementsprechend erstmal muss ich wieder in das Ganze reinkommen. Problem ist, wie gesagt, schon seit ungefähr einem halben Jahr gar kein Realtime-Strategy mehr gespielt. Dementsprechend Clickspeed technisch ganz weit unten wieder. Geschweige denn StarCraft, was nochmal ein bisschen was anderes ist. Und sowieso noch nie wirklich die Dings gespielt. Die Protoss. Also alles ein bisschen frisch, alles ein bisschen von vorne, alles ein bisschen langsamer am Anfang. Aber ein Glück fangen ja die Story-Missionen meistens auch so langsam an, dass man langsam wieder reinfinden kann. Hier mal eine neue Unit, da mal ein neues Gebäude. Und dann dementsprechend, ja,
Hauptsache macht Spaß, war. Und ich habe jetzt nur nicht jetzt hier die 1000 Zuschauer, die jetzt mir wirklich auf die Finger schauen. Ich habe meine, weiß ich nicht, 5, wovon ich einen näher kenne. Und ja, dessen Meinung mir eigentlich am wichtigsten ist von allen und dementsprechend, der hat Spaß, solange ich Spaß habe und dementsprechend Blitzi, das ist für dich. Und ja, ich hoffe, es gefällt dir genauso wie auch die letzten Teile, weil es ja auch so ein Genre ist, wo du eigentlich auch eher Bystander bist quasi, also eher Zuschauer, nicht so wirklich drin rumzockst und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass ich dich damit ganz gut entertainen kann. Und die anderen natürlich auch, falls sich doch noch jemand mal auf meinen Kanal verirrt. Und im Gegenzug hoffe ich, dass ich sehr gut entertaint werde vom letzten Teil der StarCraft 2 Saga.